Unsa tong problema, ma'am? So, comment down below unsay mas nindot. Naglibog siya asana. So, ako rin yung tambag ni mura na siya lalaki. Pili jud kag usa. Kani LDR niya, kani kailangan. Hello mga besh! Shopping day with the besh! In Ikea, comment down below how to pronounce. So, nalas na kinapalit. I'm so excited. Hanger. Ting! Remember mo nga dahon? Ato o maning lutuan pagbata. Bongga ilang travelator. You can... Uy, ibes! Uy! O, diba? Hindi siya mo dagan. Ay, di man ma-obvious ako, B. Ting! So this is the furniture area where you have to do it yourself. And we're looking for... Oh my gosh, wala na ang chair na. No, because it's vacation fall. Ala. Ay, banana pwede na ba siya mapura kayo para sa table? Sino? Siguro kahit ka ng chair? Tanan mo chair pa rin. So unfortunately, wala nang among naganahan na chair. So mangita mig lain options. Option 1, this one, pero cream or white colored. Ano nilang, uy, 13 pounds. Tag 9 pounds, ito mong ganohon. And so we decided to buy the white ones and bought cushions in different colors as well. Uy, undang na, uy.